Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserem Webinar Trump 2.0. Was kommt jetzt auf uns zu? Mein Name ist Alexandra Gesse, ich bin deutsche Europaabgeordnete. Ich bin hier gemeinsam mit den Kollegen Cavazzini, Sergey Lagodinsky und Rasmus Andresen. Wir haben gemeinsam dieses Webinar vorbereitet, der deutschen Europagruppe der Grünen, wo wir uns darüber austauschen wollen, mit euch und mit Ihnen und mit Expertinnen und Experten, die direkt aus Washington, D.C. zugeschaltet sind, was bei der neuen Amtsperiode des alten und leider neuen Präsidenten Donald Trump auf uns zukommt in Europa. Wir werden auf verschiedene Themen eingehen, das ganze Thema Handelspolitik, das Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik, das Thema Außenpolitik. Ich werde über Digitalpolitik, den Einfluss der Tech-Milliardäre und Frauenrechte sprechen. Und es würde ein schneller Ritt durch viele Themen sein, kurz und knackig, 60 Minuten an diesem Tag der Amtseinführung von Donald Trump, der für mich ein bisschen das Ende einer Ära ist. Ich habe das Gefühl, die Welt, wie ich sie kennengelernt habe, geht heute zu Ende. Ich neige sonst nicht zur Melodramatik, aber ich glaube, heute beginnen sehr viele Dinge, von denen viele nicht gut sein werden. Und es ist wichtig, dass wir hier gut darauf vorbereitet sind, dass wir uns darüber austauschen, was wir aus dem Europäischen Parlament mit grüner Politik und vor allen Dingen in Europa gemeinsam tun können, um Demokratie, Frieden und auch eine starke Wirtschaft hier in Europa aufrechtzuerhalten und mit dieser neuen Administration in Washington, D.C. gut klarzukommen. Wir beginnen mit einer Expertin aus Washington, D.C. Sie ist vor Ort, sie ist wirklich am Puls der Zeit. Sie hat wahrscheinlich die Amtseinführung heute verfolgt und wird uns einen ersten Eindruck geben. Ich begrüße ganz herzlich Hannah Winnick. Sie ist Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, D.C. Hannah, einen wunderschönen guten Abend. Bei euch ist es erst früher Nachmittag. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Magst du uns einen ersten Eindruck geben, wie die Amtseinführung heute war? Wer war da? Was war das Gefühl? Worüber redet man in Washington, D.C.? Was hast du beobachtet? Du hast das Wort. Yeah, vielen Dank, Alexandra. And I will switch into English for an international audience. So I will say, I think for those of us watching today, it was a very impressive ceremony. I had something of the feeling of observing the funeral of American democracy. It was a very different inauguration and a different political moment than in January 2017. The ceremony was held in the Capitol Rotunda for one, in part because of the temperatures, but I think many of us probably couldn't help but remember that this was also the hall from which the insurrectionists on January 6th were live streaming their insurrection of the Capitol. So there was something of a triumphant return from Donald Trump to this place from which the insurrection happened. And I think what we noticed was that Trump world is absolutely exuberant. There's a new sense of confidence, a new sense of emboldenment that they and the entire movement belong in the center of power, that this really confirms their mandate to lead the American government and for the rest of the world to submit to their agenda. What we've seen is in the last weeks that there are no longer meaningful voices of resistance within the Republican Party. We saw that in the cabinet hearings that started in the last weeks. Even the most dangerous nominees like Pete Hegseth for the Secretary of Defense received no pushback from the Republican Party. So this is Trump's party, and it now operates according to whatever will win his favor. And Trump is absolutely right to feel emboldened. He was not treated as a pariah this second time around. He was welcomed by business and tech leaders. Alexandra, I'm sure you'll touch on it in a minute, but Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai from Google, Mark Zuckerberg, four of the world's richest men, leaders in Silicon Valley, were not just among the guests, but actually on the days behind Trump. Really symbolically, they have his back and they are his supporters. We also saw, I think, a surprisingly diverse and strong religious contingent. There was a Black pastor there was a Latino pastor there was a rabbi there. I think Trump very clearly wanted to make the statement that he feels that he represents the diversity of American society this time around, that he feels he has broader support and a true mandate. He broke with tradition and inviting foreign leaders to the inauguration this time. And I'm sure, especially from the European groups, you'll have seen there were much of the European far right in attendance, from Meloni to Marion Maréchal, Nigel Farage, the head of the AfD.
So it was a very different, internationally supported welcome to his second time in office. I think one thing that was interesting and that was being reported in the news as the inauguration was running were the very final actions of Biden as he left office. And what I think was palpable was the fear that is in the air among many Democrats in Washington. So Biden, in his very last minute, signed blanket pardons for his entire family, as well as for members of the January 6th committee and others who he feared might be persecuted by Trump. And I think this really gives you a sense of the direction and of the tone of what we expect to see here in Washington, D.C. Finally, I think I would say there's a very different mood among Democrats and among democratic civil society more broadly. There was a protest here in Washington, D.C. on Saturday. It was called the People's March, I think in an effort to bring more people in than the Women's March, but it drew far fewer than the expected 50,000 people. So it's just nothing compared with the 500,000 that we saw in 2017. I think what you hear when you speak with a lot of activists, with a lot of organizers on the ground, is that they are as frustrated with the Democratic Party as they are worried about the Trump administration. And so it's really a time of soul searching for the Democrats. I think they have a lot to do to understand what happened in the election, to come to terms also with some of the new data that is coming out. We're seeing increasingly, as the voter files come out, that this was really a Democratic loss. This was about young people, Democrats who stayed home, and much more a Democratic loss than a Trump win. And if I still have 2 minutes left, I'll just say a few things about Trump's speech in the inauguration. It was interesting that this was almost more of a State of the Union speech, in that sense, really a second administration, than it was sort of a lofty vision of an inauguration speech. He got right to business, and he outlined, as we've been hearing for months now, the executive orders that are going to be passed on the first day. And I mean, none of these are surprising to those of us who have been following Project 2025 and the reporting in recent days, but essentially, he has promised to declare a national emergency on the southern border, to deploy federal troops inside the country at the southern border, which is quite a milestone for a democracy. He has promised to launch the mass deportations right away, to end asylum and birthright citizenship, to declare a national energy emergency, to launch more drilling in Alaska. I mean, the list of especially attacks on things that I think we would consider green issues is long, and the impact and the effect it is supposed to have is very clear. In Stephen Miller's words, his close advisor, the goal is to achieve an effect of shock and awe, to make democratic civil society feel that they are attacked on every front, to feel so overwhelmed that they don't know where to begin in their response. And so I think the question now, as we go into this first week and into these first 100 days, is really, how will democratic civil society respond, and will the Democratic Party be able to refind itself, reorient itself, and put forward new leadership? Yeah, thank you so much, Hannah. That was already a very comprehensive, very pessimistic overview. Let me just do a little bit of housekeeping, something that I should have said in the beginning. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Teilnehmer und Teilnehmer, die des Englischen nicht so ganz mächtig sind, wenn es so fließend amerikanisch gesprochen wird. Es gibt den kleinen Globus unten, wo man die Verdolmetschung ansteuern kann, und dann können Sie und könnt ihr die Verdolmetschung ins Deutsche hören. Je nach Gerät oben oder unten den kleinen Globus und dann eben die Verdolmetschung hören, einfach Deutsch anklicken, und dann kann man auch die englischen Beiträge auf Deutsch hören. Wir werden weiterhin ein bisschen zwischen den beiden Sprachen hin und her switchen. Hannah, go back to you. We still have a few more minutes, and there's something that you touched on that really has struck me personally, and you spoke about the fear. I have experienced that in the past weeks. I organized different panels and webinars and tried to get speakers from the US, and many people declined because of fear for their families, for the job, especially because they are afraid that the funding for their university or the nonprofit organization will be cut, or that they will be prosecuted, investigated and prosecuted.
And actually, Trump announced that he will use the government, the DOJ, so what we call the ministers of justice in Europe, to investigate and prosecute his political opponents. And I saw a poll by the New York Times yesterday that said that 69% of Americans believe that he will do that. They do not approve of it, but they believe they will do that. So how do you see that? Is there a chilling effect on civil society, on academia, and how could we help? What could we do in this to counter this and to help whoever wants to speak out? There's absolutely a chilling effect. I think one example of that people in Washington were watching very closely was an NGO bill that was already being drafted and where there were some initial votes here in Congress even before Trump took office that would essentially give the Treasury Department broad leeway in deciding which NGOs were terrorist organizations, and here you could imagine, NGOs that support climate protests being designated as terrorist organizations, and the result would be that they lose their NGO status, which then has all kinds of implications for funding and the ability to operate. So we are starting to see strategies that I think remind many of my colleagues in the Böll Foundation of strategies we've seen in Russia, certainly in other authoritarian contexts. I think the conversations I'm having with partners here in DC are on learnings from other authoritarian contexts. And what we're saying is you can't rush ahead and obey in advance and limit your work in advance. We have to continue to carve out those spaces where dissent is possible, where civil society organizing is possible for as long as we can. And in the end, I think what we've learned from these other contexts is it's really hard to predict which action will result in sort of process from a government like this. It could be any number of things. So we're trying hard to steer in the other direction, but there's not a lot of experience in the US with this. And I think it's one area where, this is maybe also a message to all of you. I think it's going to be really, really important to have close dialogue with partners in Hungary, with partners, who are familiar with Russian civil society and who know how these types of contexts operate. Yeah. Thank you so much, Hannah. I think we will stay in touch on this. And thank you so much for your very precious input. That was super interesting. I think everybody at home will appreciate. Thank you so much. I will switch over to my colleague here in the Strasbourg studio. I don't know if you can see that at home, but we have this wonderful studio right next to the plenary. We are in the parliament and we are really 10 meters from the plenary. Well, we have been voting today and we'll be voting tomorrow. But I hand over to Anna Cavazzini. Anna Cavazzini is our trade policy expert. And she is the chair of the important internal market committee here in the European Parliament. Anna, over to you. Vielen herzlichen Dank, liebe Alexandra. Ich spreche einfach wieder auf Deutsch. Es ist auch gut, dass wir heute ein bisschen abwechseln. Da kommt so ein bisschen Leben in die Debatte, in diese ein bisschen traurige Debatte zu diesem schlimmen Anlass der Amtseinführung von Trump. Wir hatten in unserem ersten Delegationswebinar zu Trump, ich weiß nicht, wer davon dabei war, vielleicht ein paar von euch, auch schon ein bisschen über die Frage der Zölle geredet. Aber ich glaube, jetzt haben wir einfach ein viel genaueres Bild, was Trump vorhat. Und ich glaube, die Debatten in Europa haben sich auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Also ich glaube, einerseits im Bereich der Wirtschafts- und quasi Handelspolitik wird es dazu kommen, dass Trump Zölle einführt, sowohl aus Waren aus den Nachbarländern, Kanada, Mexiko, natürlich auch China. China ist ja so ein bisschen ein Haupt-Enemy. Aber auch potenziell für Waren aus der Europäischen Union. Trump ist einfach besessen von diesem Handelsbilanzdefizit, was die USA schon seit längerem mit der Europäischen Union haben. Also wir exportieren quasi mehr Güter in die USA, als die USA zurück nach Europa importieren. Und das ist halt für Trump ein Dorn im Auge, weil er findet, das hat Nachteile für die amerikanische Wirtschaft, es hat Nachteile für die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher. Deswegen ist er besessen davon und will das unbedingt ändern. Ich glaube, der zweite Grund, warum er mit Zöllen droht, ist, dass er das auch einsetzen will als sogenannter Bargaining-Chip, also als Erpressungsmaterial, um andere Sachen zu erreichen. Und das wird später Alexandra wiederum, meine Kollegin, nochmal aufgreifen. Es könnte passieren, dass Trump sagt, er will Zölle auf, weiß nicht, deutsche oder europäische E-Autos einführen, wenn wir nicht die Tech-Regulierung in Europa zurückdrehen. Das heißt, die Zollpolitik kann auch so genutzt werden als ein Bargaining-Chip. Und der dritte
Effekt oder das dritte Phänomen, was wir, glaube ich, beobachten werden, ist, dass wenn Zölle eingeführt werden, dann kann es passieren, dass auch aus diesen Ländern, wo noch viel höhere Zölle, China habe ich erwähnt und so weiter, Mexiko in Kraft treten, dass dann mehr Waren auf den europäischen Markt strömen. Das heißt, wir sind dann am Ende doppelt affected. Wir leiden darunter dann doppelt als Europäische Union, als europäische Unternehmen. Und da müssen wir natürlich überlegen, wie können wir da reagieren? Was können wir tun als Europäische Union? Ich glaube, es gibt einfach schon Erfahrungswerte aus der letzten Trump-Amtszeit. Und ich glaube, die haben wir jetzt noch mal so ein bisschen verbessert und verfeinert. Aber schön wird es, glaube ich, trotzdem nicht. Ich glaube, am Ende braucht man so eine Strategie Zuckerbrot und Peitsche. Also Zuckerbrot heißt überhaupt nicht, dass man irgendwie Trump zu Kreuze kriechen muss und sagen muss, naja, also bitte, wenn du keine Zölle auf die E-Autos, auf die Deutschen einführst, dann machen wir alles. Aber ich glaube, es geht schon darum, natürlich logischerweise mit der Trump-Administration zu reden und auch zu gucken, wo es vielleicht gemeinsame Interessen gibt. Weil dass wir auch zum Beispiel in Europa nicht so besonders gerne gerade mit China agieren, ist auch kein Geheimnis. Da gibt es vielleicht überschneidende Interessen. Oder kann man vielleicht auch gucken, wie man die Wertschöpfungskette von E-Fahrzeugen stärker integriert und das auf beiden Seiten des Atlantiks dann Benefits oder ich rede sehr viel Englisch heute, Vorteile gibt. Also sozusagen schon auch mal schauen, wo kann man Dialog mit Trump aufbauen. Aber auf der anderen Seite immer die Peitsche im Hinterkopf zu haben und dabei zu haben. Also wenn dann Trump irgendwie kommt und sagt, ja, dann macht er halt einfach Zölle, ganz willkürlich gegen Welthandelsrecht, dann werden wir als Europäische Union nicht einfach nur zuschauen, sondern wir haben schon eine Liste fertig von den und den Produkten, die die amerikanische Wirtschaft halt auch sehr hart treffen. Und dann müssen wir sozusagen zurückschlagen und Gegenzölle auf den Weg bringen. Also das ist, glaube ich, einerseits total wichtig. Ich glaube, das Zweite ist total wichtig, dass man sagt, man muss sich mit den Ländern, die auch betroffen sind von den Zöllen, stärker zusammentun und koordinieren, sodass wir global eine stärkere Allianz haben, auch gegen Trump. Ich glaube, das Dritte, was wir machen müssen als Europäische Union, wir müssen, wenn es diese Umleitungen gibt, von denen ich gerade besprochen habe, also dann mehr Produkte von China, von Mexiko, von Kanada, was auch immer auf unseren Markt strömen, dass wir dann sozusagen nicht scheuen, auch unsere Handelsschutzinstrumente einzusetzen. Also vielleicht kennen einige von Ihnen und von euch die Diskussionen zu den Strafzöllen von E-Autos aus China. Das ist ein bisschen die gleiche Debatte. Wenn es ein massives Dumping gibt, dann können wir regelkonform mit der WTO vereinbar auch bestimmte Schutzzölle oder Schutzmaßnahmen auf den Weg bringen. Und das sollten wir auch tun. Und letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen trotzdem auch noch überlegen, und das ist vielleicht auch eine wunderbare Überleitung zu Rasmus, meinem Kollegen, wenn Teile der Wirtschaft in Europa massiv getroffen werden durch Strafzölle, oder es sind ja keine Strafzölle, einfach durch willkürliche Zölle von Trump, muss man vielleicht auch noch mal gucken, wie man sozusagen da die Wirtschaft stärker unterstützt, indem man zum Beispiel sagt, man macht eine E-Auto-Prämie oder was auch immer. Und dafür muss man auch Geld in die Hand nehmen, aber dafür braucht die Europäische Union einfach auch die Finanzmittel. Ganz herzlichen Dank, Anna, für diese Einführung. Ich hoffe, jetzt wissen was Handelsschutzinstrumente sind, aber es kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu und es ist gut, dass wir da als Grüne im Europaparlament aktiv sind und diese Instrumente aktiv und diese Strategien aktiv mit vorbereiten. Danke dir dafür. Damit kann ich überleiten zu unserem nächsten Redner hier im Studio in Straßburg, Rasmus Andresen, unserer Experte für Finanzen und für eine gerechte Finanz- und Wirtschaftspolitik. Wie siehst du diese neue Amtseinführung, diese Trump-Administration in Bezug auf das, was in der internationalen Finanzpolitik geschehen wird? Ja, ich glaube, dass die Amtseinführung von Donald Trump erhebliche Konsequenzen natürlich auch auf die internationale Finanzpolitik hat. Man kann, glaube ich, sagen, dass multilaterale Finanzpolitik tot ist und für die nächsten Jahre auf jeden Fall blockiert sein wird. Trump hasst internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die OECD, die in den vergangenen Jahren auch dank US-Präsident, dem ehemaligen US-Präsident, muss man jetzt ja leider sagen, Joe Biden auch vorangetrieben wurden. Und er setzt auf ein America First, auch in der internationalen Finanzpolitik. Und America First, das ist mir besonders wichtig, das am Anfang zu sagen, bedeutet vor allem, dass er die Interessen der Superreichen, einiger weniger Oligarchen schützt. Die meisten davon kommen aus den USA, aber
beschützt eine bestimmte politische Klasse, denen es sehr gut geht. Und gerade heute ist auch von der NGO Oxfam eine neue Studie herausgegeben worden, auch wie sehr diese Superreichen in den letzten Jahren ihr Vermögen schon haben steigern können und wie notwendig eigentlich auch eine international abgestimmte Steuer- und Finanzpolitik in Reaktion darauf ist. Und das wird jetzt durch Trump erschwert oder vielleicht sogar unmöglich gemacht. Und eins der, ich würde sagen, konkretesten Beispiele in dem Bereich ist zurzeit das sogenannte globale Abkommen zur Mindestbesteuerung von multinationalen Konzernen. Dort ist auf Ebene der OECD, also der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, in den letzten Jahren ein Abkommen geschlossen worden, einen Mindeststeuersatz einzuführen, der zumindest dafür sorgen wird, dass multinationale Konzerne sich nicht mehr den Steuersatz auf 3, auf 4 oder auf 5% runterrechnen können, sondern zu einem Mindestmaß in allen Staaten dieser Welt besteuert werden. Das ist auch jetzt schon an den USA gescheitert, weil die Mehrheitsverhältnisse auch in der letzten Amtszeit von Joe Biden sehr kompliziert gewesen sind. Das ist jetzt durch den Machtwechsel, durch die Wahl von Donald Trump eigentlich unmöglich geworden, dass man in diesen Bereichen überhaupt noch zu einer Einigung kommt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr bittere Nachricht, weil das vor allem auch gerade, und dazu werden wir später auch noch was hören, natürlich auch die Interessen der großen Tech-Konzerne, also von Elon Musk, von Mark Zuckerberg, von anderen, schützt sie jetzt weiterhin keine Steuern oder nur sehr wenige Steuern bei uns in Europa auch zahlen müssen. Und deshalb hat auch das, was wir gleich wahrscheinlich von der Kollegin noch hören, auch eine ganz klare Konsequenz und Implikationen in der internationalen Steuerpolitik. Das, was wir jetzt machen können als Europäische Union, sind zwei Sachen. Entweder, und das hören wir auch hier im Haus immer wieder, man lässt sich das gefallen, man probiert Kompromisse zu machen und man schützt gemeinsam mit Trump die Interessen der Superreichen. Das ist das, was die politische Rechte auch hier im Haus anbietet. Sie wollen Standards schleifen lassen, sie wollen keine Steuergerechtigkeit global organisieren, sie wollen das machen, was Trump und Musk in den USA machen. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, jetzt eigene Wege zu gehen und dafür zu sorgen, dass Europa, dass die Europäische Union auf eigenen Füßen stehen kann. Und das ist der Weg, den wir Grüne hier vorschlagen. Und dazu gehört beispielsweise dann auch eine Initiative für eine europäische Besteuerung der großen Digitalkonzerne. Also nicht vor den Digitalkonzernen pushen, sondern dafür sorgen, dass wir Steuergerechtigkeit herstellen. Denn wir dürfen unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, denn auch nach wie vor sind wir ökonomisch stark als Europäische Union und haben auch die Möglichkeit, über unseren Binnenmarkt, über das, was wir an Wirtschaftskraft auch immer noch mitbringen, auch dafür zu sorgen, dass wir hier nicht nur unsere eigenen Regeln, sondern auch unsere eigenen Steuereinnahmen, faires Steuersystem formulieren und dafür dann halt eben hier auch Mehrheiten suchen. Und ich kann zumindest auch sagen, dass bei den demokratischen, bei den proeuropäischen Parteien und auch bei der EU-Kommission der Wunsch nach beispielsweise einer stärkeren Besteuerung auch der großen Tech-Konzerne deutlich stärker geworden ist und dass man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass jetzt alles verloren ist, sondern ganz im Gegenteil. Es kann sehr, sehr gut sein, dass wir neue Initiativen auch in dem Bereich bekommen werden. Das andere Thema, das ist die Frage, wie wir uns strukturell aufstellen. Und da hat meine Kollegin Anna Cavazzini dankenswerterweise schon begonnen, darüber zu sprechen. Wir müssen Europa wettbewerbsfähig machen. Und dazu müssen wir sehr viele unterschiedliche Sachen machen. Dazu gehört auch die Handelspolitik, aber dazu gehört auch, dass wir in unseren Standort investieren, dass wir öffentliche Infrastruktur so unterstützen, dass sie allen in der Europäischen Union zugutekommt, dass unsere Unternehmen auf dem globalen Markt bestehen können, aber dass wir auch in einer Europäischen Union leben, wo wir sehen, dass unsere Demokratie funktioniert und das Leben für die Menschen durch bessere Gesundheitsversorgung, durch bessere und schnellere Bahnverbindungen, durch gut funktionierende und bezahlbare Energienetze, dass das alles funktioniert. Und dazu müssen wir Geld in die Hand nehmen und da brauchen wir deutlich mehr Initiative. Gerade aus Deutschland heraus muss man das feststellen, aber natürlich auch auf der Europäischen Union, denn wir können diese Aufgaben nur europäisch gemeinsam angehen und da wird es auch eine verdammt wichtige Aufgabe sein, für die neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl dafür zu sorgen, dass das auch passiert, denn ohne ein starkes Engagement aus Berlin werden wir hier in Straßburg
kaum Möglichkeiten haben, in diesen Bereichen starke und notwendige Fortschritte zu machen. Von daher schauen auch hier alle auf die Bundestagswahl am 23. Februar, denn wir stimmen auch dort darüber ab, wie stark Europa in der Antwort zu Donald Trump sein kann. Und mein letzter Punkt in Bezug darauf ist, dass wir jetzt sehr, sehr stark nach Washington gucken, und das ist auch richtig so, dass wir das tun, denn es ist wichtig, was da passiert, und wir können uns nicht leisten, wegzuschauen. Gleichzeitig passiert aber auch sehr viel in den Bundesstaaten in den USA, und gerade dort lohnt es sich auch hinzugucken, denn Staaten wie Kalifornien, wie Massachusetts, wie New York, wie andere sind in unterschiedlichen Themenfeldern, auch wirtschafts- und finanzpolitisch, bereit, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Und vielleicht lohnt es sich dann manchmal auch mehr, noch in diese Richtung zu gucken und sich nicht dadurch verzweifeln lassen, was wir jetzt in den nächsten Jahren aus dem Weißen Haus zu hören bekommen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Rasmus Andresen. Wir verzweifeln nicht. Wir arbeiten mit den Bundesstaaten zusammen, und vor allen Dingen machen wir hier in Europa Politik. Wir können das Ganze auch als Chance nutzen, um uns stärker eigenständig aufzustellen, gerade im Tech-Bereich. Du hast mir schon eine perfekte Überleitung gegeben zu meinem Part. Du sprachst über Superreiche, das sind die Tech-Milliardäre. Genau zu diesem Thema will ich jetzt kommen. Welche Rolle spielen die Tech-Unternehmen, die großen Digitalkonzerne haben sie gespielt bei der Wahl von Trump, und welche Rolle spielen sie jetzt gerade? Was haben die USA davor? Und ich und Sergey Lagodinsky haben ein bisschen anderes Format. Wir führen ein Gespräch mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner in den USA, die dort vor Ort sind. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Nicole Gill, und ich switche wieder ins Englische. So Nicole Gill is a co-founder and executive director of Accountable Tech, which is an organization that observes very closely what the tech companies in the US are doing, and at the same time organizes campaigns, raises awareness among the people, and tries strongly to influence public opinion in the US. So Nicole at Accountable Tech leads organizational development and strategy to tackle digital threats to democracy. Before founding Accountable Tech, Nicole led national campaigns on marriage equality, progressive tax reform, and protecting the Affordable Care Act, so all issues which are very close to the heart of the Greens in Europe as well. Good evening, Nicole. I can't see you on the screen. I don't know if it's a technical issue here in the studio, looking at the technicians, Okay. but I hope you can hear me. I can hear you. Oh, there you are. Great. Yeah. Good to see you. Hello, Nicole. Thank you. Thank you very much for taking the time to be with us this evening. It's a public holiday in the US, so Yes. it's actually your free time. You don't have a lot of it. So particular thanks to you for being with you. So my first question to you would be, could you elaborate a little bit on what the role of the tech companies is for this administration? We know that Elon Musk has helped to get Trump elected. We heard that today Musk, Zuckerberg, and Bezos were standing behind him in the inauguration ceremony. So, and we also experience in Europe right now, both of them heavily interfering with European politics. Elon Musk in particular trying to influence the German elections. We have an electoral campaign ongoing, and he's heavily campaigning in favor of a far-right party that in part of its organization is even considered anti-constitutional in Germany. So what should be, how should we look at this? What is their influence in the US? Could you speak a little bit about this? Yes. And Hannah also noted this at the beginning. The CEOs were on the dais, on the stage directly behind Donald Trump just an hour or two ago when he took the oath of office. They had more prominent seats than members of Congress, than governors of states. They were treated, I guess, as the most important people in this administration, which is what we should expect to be the case. The Trump administration is one that is run by the elite, for the elite. And these tech CEOs have quickly realized that it is in their best interest as the stewards of shareholder value to cozy up to the administration and enact preemptive changes to their platforms that would please the administration.
As you mentioned, Elon Musk spent an enormous amount of money to elect Trump. But since the election, we have also seen other tech companies, including Google, Apple, OpenAI, and of course, Facebook Meta, donate to the Trump inaugural fund, as well as make changes to their governance structures and their platform policies that allow for mis and disinformation to flourish, and create really a breeding ground for the kind of hateful, angry rhetoric that the Trump administration has historically thrived on. Yes. What do you expect for the next month and years? What is their role going to be? How are the different platforms to develop? I think one particular interesting aspect that we're all following with a lot of interest is TikTok. TikTok was briefly switched off itself on Saturday night, I think, European time, and now it's back on. And I've heard the first news this morning. I don't know if this is confirmed, but there have been several TikTok influencers saying that anti-Trump content is being censored, downranked. It's not being rewarded anymore by the platform. So is this the new era in which the platforms really just, sing the praise of the administration, and whoever does not do that gets censored? Or yes, I think you're really hitting on a key point, which is that in the United States, we have no transparency into these platforms. We have nothing like the DSA, but we don't even have a federal privacy law. And so the platforms are able to adjust their algorithms whenever they choose to. And we have next to no insight into what they're doing or how they're doing it, except by user reports. Like you mentioned, TikTok has played an incredible political game over the past few days. They chose voluntarily to shut down their platform so that they could allow Donald Trump to be its savior and resurrect it. They did not need to do that. The Biden administration said it was not going to enforce any component of that bill, and yet they chose to do that. And they're doing it to demonstrate the amount of power that they have. And I think something we in the United States, but around the world, need to really reckon with is that the major channels of communication that we all rely on are owned by oligarchs, are owned by billionaires that are always going to put their self-worth, not their self-worth, sorry, themselves and their net worth ahead of their users. And we saw that very blatantly with TikTok. And so I would expect to see more stunts like that. Elon Musk, in his new role, semi-government role, the head of government efficiency, is said to be given an office on the White House complex. That's unheard of, to have a tech CEO who is not resigning from his companies. He has an incredible amount of conflicts of interest, and yet he is going to have day-to-day access to the president and be in his ear guiding policy development. It's a new era. Yeah, that's what I said in the beginning. For me too, it feels it's a new era where the rule of law and the separation between the world of government, where people's interests are supposed to be represented, and the world of business are not separated anymore, but they're basically one person or one several person. Just very briefly on this last point also, the cryptocurrency that Donald Trump, I don't know if that is your field of expertise, but I just throw it at you because I think it is so extraordinary, negative in a negative way. Donald Trump basically launched a cryptocurrency, which is not supposed to be an investment, but just a sign of support
for Donald Trump. And that means that everybody, rich individuals, but also states, which also means states like Iran or China, which are big on cryptocurrency, especially Iran has seen blackouts in the past month probably because of the intense cryptocurrency activity there. They can just pay into this cryptocurrency, and nobody but Donald Trump will know. So there's absolutely no transparency. And if you compare to something like a Swiss bank account, I mean, that would be just corruption. What do you call that? So are there any comments on that? Yeah, that's correct. It is just a means of direct payment, essentially, to the administration. They not only created a Trump cryptocurrency, but a Melania one as well. So what's funny about that is that even the cryptocurrency industry has actually been against it. And has recognized, some of the actors have recognized that this could be a stain on their own industry. And so it's interesting to see how some of these CEOs and leaders react to the president's decisions. But one thing to keep in mind is I pay a lot of attention to the language that the CEOs use. And something notable from a week ago, Mark Zuckerberg was on a podcast, Joe Rogan, and he started calling the fines that Meta has been paying to the EU or has been levied against Meta tariffs. Now, I thought that was incredibly interesting and frankly savvy of him, because he's using that word to appeal to one person, Donald Trump. And so in Europe, I cannot urge you enough to stand together. You have power as a group, and we need you. Speaking as an American, I will say we need you to enforce your laws. Yes, we will. We're pushing the Commission very strongly right now to implement and enforce the Digital Services Act, which is the only piece of legislation we have to combat that. And we will have a discussion in the plenary tomorrow. I have just one last question to you, because this is very important for me. What does this new administration mean for women? You know, we know about, the abolition of Roe versus Wade, the abortion ban in many states, J.D. Vance, the new vice president, who suggested women should better stay home and take care of their families and live public life. And in the Joe Rogan interview with Mark Zuckerberg, you mentioned Mark Zuckerberg talked about aggressive masculinity as being a value and having to come back to companies. All the big tech companies and others supposedly as well are stopping their DIE programs, so there will be a lot less equality. What are you expecting? Yeah, that language, that rhetoric is being reflected in the policy decisions of these companies as well. Meta, most notably, rolled back, completely eliminated its content moderation processes, and then has also decided to allow extremely offensive gendered language. That's just one example in the past 2 weeks. And the problem with this, well, when one platform does it, it offers permission for every other platform to follow, right? That's been one of the biggest issues with Musk's ownership of Twitter, now X, is that it has created this permission structure for other platforms to eliminate their safety policies. But we know that online harassment leads to offline violence. There's many studies that show this in Europe, in the United States, across the world. And so I think we need to be prepared to see an increase in offline harassment, violence against women. And there's no doubt in my mind that the changes these platforms are making is going to inspire that. Yeah,
Thank you so much, Nicole. Once again, it's not good news, but we are preparing to fight this, and I hope we will be able to help you from Europe. We will stay closely in touch. Thank you so much for taking some time off of your free day from a busy life, and see you soon again. Thank you so much, Nicole. Ich gehe zurück ins Deutsche und wir machen weiter mit einem ebenfalls enorm wichtigen Thema, wo diese neue US-Administration, diese neue Regierung wahrscheinlich große Veränderungen einläuten wird. Das ist die Außen- und Sicherheitspolitik und übergebe das Wort an meinen geschätzten Kollegen Sergey Lagodinsky, der dazu mit seinem Gesprächspartner sich austauschen wird. Ja, es ist großartig, diese Gelegenheit zu haben. Es ist ein bisschen traurig, diese Gelegenheit aus diesem Anlass zu haben, denn wir haben ja alle die Rede von Trump entweder mitverfolgt oder lesen gerade jetzt darüber. Wir sind ja hier in Straßburg und haben viel zu tun. Aber wenn wir jetzt über die Außen- und Sicherheitspolitik reden, dann sehen wir, wie schwierig das ist, alles auseinanderzuhalten, wo die Außenpolitik anfängt und die Innenpolitik aufhört. Diese Welt ist sehr komplex geworden und die transatlantischen Beziehungen auch. Ich weiß nicht mal, ob der Begriff transatlantische Beziehungen jetzt noch Bestand haben. Das werden wir sehen, ob sie überhaupt diese 4 Jahre überleben. Dafür haben wir einen wunderbaren Partner gewinnen können. Wir haben online Tyson Barker. Tyson, ich hoffe, du bist da. Ich sehe dich auch noch ganz klein. Vielleicht kann das unser Team hier umstellen. Aber Tyson ist einer der führenden Experten in diesem Bereich. Also wir fangen damit an, dass er als politischer ernannter Beamter unterwegs war jetzt für State Department, also für das amerikanische Außenamt und sich um die Ukraine gekümmert hat. Er war sozusagen Beauftragter für die Ukraine von Biden-Harris Government. Vorher hat er auch für das Weiße Haus gearbeitet im Bereich TTC, also Transatlantische Technologierat, den wir hatten. Und davor bei der Obama-Administration in Bezug auf die EU-US-Beziehungen. Alle diese Themen haben wir jetzt auf dem Tisch. Zu allen diesen Themen gibt es Spannungen, Fragezeichen, Ungewissheiten, mit denen wir konfrontiert sind. Und jetzt ist meine Frage an dich, lieber Tyson. Wie siehst du das? Wie hast du es jetzt erlebt? Ich weiß nicht, ob du die Rede auch dir mit angehört hast. Hat dich irgendetwas in dieser Rede und an dieser Rede überrascht oder kam alles wie erwartet? Well, thank you so much for the invitation. I'm going to speak in English as well. Although, yeah, as you know, Sergey, I do love to practice my German. I agree with Hannah's assessment, which was very perceptive, that this was not an inaugural address, but a State of the Union address. And it demonstrates a desire to exercise the levers of power very quickly. And I think we're all quite aware that there's going to be a number of executive orders released today to begin to start to test the limits of executive power. And, you know, coming into this Trump 2.0, we're really at the apex of a certain, let's say, not just legitimacy, but a certain mandate. And that's how they see themselves. And that is going out both in formal and informal channels in foreign policy. On the in transatlantic relations, I think we're in for a difficult period, to be quite honest. There are a plurality of views, obviously, in the incoming administration. And I think that's one thing that we should make note of, is that President Trump doesn't like to have competing centers of power with him. He would prefer to diffuse power across a number of elements that compete with each other. So, for example, the naming of Marco Rubio as Secretary of State, which is a pretty classic, conservative Republican appointment, will be competing with for example, the number of envoys that he's named to positions that don't seem to need envoys. So, for example, you have a special envoy for the UK, you have a special envoy for the Middle East, which will be in direct competition with the State Department's Assistant Secretary for the Middle East. You have a special envoy for Latin America, again, that competition, and you have a special envoy for so-called difficult problems, Rick Grinnell, who is actually a competing
power center and a MAGA favorite, of course, with the Secretary of State himself. Then you also have, of course, the White House, Mike Waltz, the National Security Advisor, and this coterie of billionaires, which seem very interested at this point in conducting their own foreign policy and creating connective tissue directly with the president. So it's going to be very hard to know where the actual center of gravity is. But I think that one thing we can say is that the way that Trump and his group interpret this is as a rejection of classical Atlanticism as President Biden interpreted it. Was bedeutet das konkret? Also einen Beauftragten hast du ja nicht erwähnt, wenn ich das richtig gehört habe, nämlich den Beauftragten für die Ukraine. Du bist ja derjenige, der jetzt mit Ukrainerinnen und Ukrainern sehr intensiv gearbeitet hast. Ja. Aus der Ukraine, aus Kiew, hier höre ich unterschiedliche Signale. Es kommen immer wieder, gut, sie haben ja nichts anderes, ihnen bleibt nichts anderes übrig, aber es kommen immer wieder Hoffnung, dass mit dieser Administration eben ein Wechsel oder eine Beendigung dieses Vernichtungskrieges zustande kommt. Wie siehst du das? Welche Chancen? Du kennst ja vielleicht einige der Akteurinnen und Akteure, die jetzt mit im Spiel sind. Yeah, so I was involved to some degree, and I won't get into the specifics, but I was involved in the transition process with the landing teams that were coming in. And I will say there is an openness, and I believe there's going to be more continuity than one would expect on Ukraine. So some of the kind of polemic campaign politics statements that have come up, you know, I will end this war within 24 hours or on day one, have given way to kind of a breadth of negotiation. The idea that General Kellogg would go to the region prior to the administration assuming office has been pushed back. They have been open to the idea of the U.S. continuing to play a more robust role in reconstruction and recovery in the economic dimensions. A lot of the money, the $61 billion that was passed in April last year in the fifth supplemental, primarily for military assistance, has already been programmed, but is going to continue to be rolled out into the Trump administration. So that's stuff that they should actually kind of take on board, because that's going to create continuity. General Kellogg was on Fox News and actually gave the Biden administration credit for authorizing the use of long-range fire into Russian territory, saying that this improves the negotiating position of the incoming Trump administration. And so just as you see with the situation in the Middle East, I think it's going to be a Trumpified policy, obviously, and there are going to be new accents. I think that the question is going to be, what does this mean for American exports, for American taxpayers, for American corporations in Ukraine? And I think that, to be quite fair, the Ukrainians are anticipating that very, very shrewdly. But at the same time, there's going to be a great deal of continuity, and the two administrations have been working more closely than one would expect. Aber was ich raushöre, und das wird wahrscheinlich meine letzte Frage sein, ist, dass so Außen- und Sicherheitspolitik immer mehr Wirtschafts- und Handelspolitik wird unter Biden. Ist das die Tendenz, die wir sehen? Und die Instrumente, die dann eingesetzt werden, das ist ja auch etwas, was wir sehen. Früher haben wir einmal gesagt, Trump vertritt eher so diesen Transaktionismus. Ja. Jetzt würde ich sagen, vertritt er eher Disruption als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Frage ist, vielleicht kannst du jetzt uns aus deiner Perspektive anraten, was sollen wir machen? Was soll unsere Antwort sein? Womit können wir erfolgreich sein bei dem Team, dem du ja geholfen hast, jetzt die Macht zu übernehmen? Wahrscheinlich jetzt ohne große Begeisterung, aber trotzdem, du kennst sie ja. Also, was könnte unsere europäische Antwort sein aus deiner informierten Perspektive? So I came into the Biden administration as a political appointee, and the Biden administration, the Democrats rejected the unilateralism, the transactionalism, the extraction ethos of the Trump 1.0 administration. What we said to Europe and what we said to the world is, make sure that the politics of investing in our values delivers for our people. And that happened to some degree, but it could have been more.
So I think that the expectation is going to be that how is Europe investing in the world order that we all believe in and these values that we believe in? You know, in the campaign and in the transition, President Trump has made some very odd statements about defense spending, 5%, you know, these kind of very bombastic, but these are opening gambits, right? These are plays. So any indication that Europe is ready to take a co-pillar role in securing an international order will be appreciated and will be felt in Washington. I'll give you one example that I think very concrete on Ukraine. If we're thinking about the mid and long term, even the short term, what role do Russian sovereign assets and the corpus of Russian sovereign assets have to play in Ukraine's security and reconstruction? I think that having that discussion more intensely in Europe, because most of them are held in Europe, will be an important role. Now we, and that was led by Washington, have created a system in which the interests can be used to support Ukraine, this $50 billion. But there's a bigger corpus that could be used in more robust ways to secure Ukraine's security. Is that something that we should bring into the discourse? That's just one example. Und da kommen wir zu dem Preis, weil nach unserem Verständnis vom Völkerrecht in Europa dürfte man eigentlich dieses Vermögen nicht einsetzen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Yes, there are definitely different legal theories on this. I mean, one would see the countermeasures legal theory as giving the ja, genau, the right. Aber die herrschende Meinung ist trotzdem die. Und jetzt kommen wir sozusagen an die Grenzen dessen, wie sehr können wir Trump gefallen. Wie viele Werte und wie viele Normen sind wir bereit dafür aufzugeben? Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, aber trotzdem, das wird die Frage sein, wie wird der Preis sein von dieser neuen Art der Kooperation mit der neuen Trump-Regierung? Vielen Dank, dass du dich hier dazu geschaltet hast, vor allem an so einem Tag. Ich wünsche dir vor allem viel Erfolg in dieser neuen Welt. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese 4 Jahre gemeinsam gut überstehen. Und damit übergebe ich zurück das Wort an die Moderatorin, Alexandra. Ganz herzlichen Dank, Sergey. Mein Dank auch geht nach Washington, an Tyson Barker. Und Sergey, du sagtest gerade, Außenpolitik wird immer mehr zur Handels- und Wirtschaftspolitik. Und zu dem Thema hatte sich noch mal kurz unsere Handelsexpertin gemeldet zum internationalen Bereich, Anna Cavazzini, ganz kurz. Ich wollte noch einen Punkt machen, den ich vorhin nicht erwähnt habe. Es kommen ja jetzt wieder im Wahlkampf Forderungen, gerade auch von Friedrich Merz, zu sagen, ah ja, die Reaktion, das, was wir jetzt machen müssen, um auf Trump zu reagieren, ist ein neues TTIP. Und ich wollte einfach noch mal einmal mit diesem Mythos aufräumen, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr unsinniger Vorschlag, denn eine Person, die im Sinne hat, Zölle in Kraft zu setzen und Handelsbarrieren aufzubauen, der würde jetzt auf gar keinen Fall mit der Europäischen Union oder mit einem Friedrich Merz sich an den Tisch setzen und ja, bauen wir ganz viele Zölle ab und kooperieren wir mit der Europäischen Union. Das heißt, dieser Vorschlag ist eine absolute Augenwischerei und das wollte ich einfach noch mal erwähnen, weil das gerade wieder so durch die Medien bast und das ist wirklich unsinnig. Ja, ganz herzlichen Dank, Anna, nochmal für diese klaren Worte. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, ich habe bei der Einführung vergessen, das sehr deutlich zu sagen, aber Sie und ihr könnt gerne auch noch uns Fragen mitgeben. Wir haben noch 6 Minuten und wir haben schon 2 Fragen, wir haben schon mehrere Fragen, aber versucht es gerne noch. Ich würde mit der ersten Frage beginnen. Da fragt jemand, Angst macht mir die Ankündigung, dass in den USA nur noch 2 Geschlechter akzeptiert werden. Was können wir tun, um solidarisch zu sein mit der LGBTQI-Community und diese Menschen auch zu schützen? Und ich muss auch sagen, als ich im November in Washington war es wirklich auffällig. Ich war eingeladen zu einer Konferenz, wo es eigentlich um Datensicherheit, um Datenschutz ging. Und die gerade neu gewählte Abgeordnete begann mit einer 10-minütigen Attacke auf Transfrauen. Es war wirklich schlimm. Und ich würde diese Frage gerne zurück nach Washington geben an Hannah Winnick, wenn sie noch da ist. Ich kann sie gerade nicht sehen auf dem Schirm. Ja, da ist sie. Hannah, could you help us with the answer to that question? What can we do and what does it mean for the LGBTQ community? Yeah, I'm a member of the LGBT community myself, so my wife and I have been having a lot of these conversations. I think it's important to understand that the trans community is going to be particularly affected. I think the Republicans understood very clearly
that the LGBTQ movement, the gay rights movement, won marriage equality, and that that's supported even by young Republicans. And so the reason this entire trans issue even comes up is because they explicitly went on the search for an issue that would scare people around LGBT communities, because they knew the gay issue wasn't working anymore. And so that's how we got this trans issue. And they looked specifically at issues that would even divide fairly progressive thinkers. So girls on sports teams, trans girls on sports teams, kids in bathrooms, things that they knew for, the families who don't know a trans person, these are going to be scary. So I think I don't have complete answers, but here's my initial thinking. One is a lot of the NGOs are doing education work within the LGBT community around what legal protections need to be taken right now. So everything from, if you are in a queer marriage and you have a child, making sure that your adoption papers are secured so that you are as legally safe as possible. Those things cost money. So we get into, class differences in terms of who can protect themselves and who has access to lawyers. So there are resources being compiled now by LGBT groups. I think the other thing that we really need to make sure we do is to look back at, what made the marriage equality campaign successful. And a lot of it was people getting to know people who were gay. And I mean, it's hard to do that in this context where we are so polarized and so divided. But I do think something about going out, actually, supporting young trans people, making sure that people know who in their community is a trans person. I've experienced this myself. It is, much harder for people to spout hatred against these communities once they actually have met a trans child. So I think there's a lot of thinking going on in LGBT communities. One thing I can say is the civil society groups are much more prepared than last time around. They have handbooks ready. As soon as the election was out, there were mailings going out to member listservs and everything, sort of with guidance on where are the resources, where can you get support. But, I absolutely expect that we're going to see a spike in suicides among trans youth. I think that's just a given, and it's a horrible reality of this new administration. Yeah, thank you so much, Hannah. This is also depressing, but we will do what we can also to support you there in the US and to support the community. I have a few more questions. I would like to ask you for quick answers. I know that is not easy, but now the questions are really pouring in. That's always like that when you're 3 minutes before the end. So what kind of checks do you still have in the US? What could maybe not stop Trump, but at least slow it down a little bit in the run-up to the midterm elections? Is there still anything? That's also for me. Go ahead, Nicole. Sorry, I was just going to jump in and say that right now in the House of Representatives, the Republican Party only has a 1 vote margin. And so they have to essentially secure every vote in their party, of which there are still different strains of Republicanism. And it looks like it is going to be a challenge on some of the upcoming issues. And so we can certainly expect and ideally exploit some opportunity there. The other thing that I'd look to is states. States led by governors who are pro-democracy and protective of all their people, especially states in which there is a Democratic trifecta, governor, Senate, and House, and perhaps the judiciary as well. So states are going to be laboratories of action here. Yeah. Great. Thank you so much, Nicole, for jumping in. And the role of the states had already been mentioned. And thank you for strengthening that again. That's what I heard as well. So it's like California, New York, Massachusetts, who are very, very strong on a series of issues. And we will keep that in mind. I think that can be a strategy also for the Greens and for the European Parliament. One more quick question that is very important for the Greens. Could it be, Trump has announced to focus really only on fossil fuels and really favor coal and petrol. But we do know that for purely price and economic reasons, actually, at least in Europe, solar power and wind power are a lot better, actually, in economic terms. Do you think that is going to play a role or not? Whoever feels entitled to answer on the subject, Hannah or Nicole or Tyson. I think Tyson. Jump in. Tyson is ready. Tyson, do you want to jump in? Sure, happy to.
So I think he made an announcement that he was going to try to roll back some of the EV subsidies, but a lot of the money from the Inflation Reduction Act is actually being deployed as is. The contracts have already been signed, and that's going to continue to be deployed, and primarily, frankly, in red states. And frankly, those red states are the most economically viable for a lot of renewable energy. So they're creating new constituencies in those states that are going to be voices of resistance or voices of support for this type of energy. So I think that will be it's going to be a mix. It's going to be complicated, but I think that the direction of travel for the United States is going to continue on this road, even as he does, unfortunately, announce greater fossil fuel exploration. But that's a reality. Yeah. Thank you so much. We really have to stop here. So thank you so much, Tyson. Thank you so much, Nicole. Thank you so much, Hannah. I think that was really, really important and valuable information. It's a little bit depressing, but we do see it's complicated, and there's still spaces we can work and we can focus on to make things better. Thank you to my guests hier in the studio, Anna Cavazzini, Sergey Lagodinsky, Rasmus Andresen. Ich gehe mal zurück ins Deutsche, Alexandra Gesse. Wir als grüne Delegation, als grüne Europagruppe hier als deutsche Delegation im Europaparlament werden weiter hart arbeiten an unseren Themen, sich für unsere Sache, für unsere grüne Sache einsetzen. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten zu den Beziehungen, zu unserer Strategie, wie wir mit den USA umgehen werden, aber auch zu ganz vielen anderen Themen. Schreibt uns gerne, wenn ihr euch Webinare zu bestimmten Themen wünscht, und wir bereiten es für euch vor. Folgt uns auf allen Kanälen und setzt euch für die grüne Sache ein. Wir sehen uns bald wieder und noch einen wunderschönen Abend.